We will continue with slide number 4 of President Kennedy's speech to the press. I have selected as the title of my remarks tonight, "The President and the Press." Some may suggest that this would be more naturally worded, "The President versus the Press," but those are not my sentiments tonight. Tonight is misspelled. There should be a T there, but it's missing. It's tonight. I have selected as the title of my remarks tonight. You have to translate this, to start translating the sentence with from the end of that phrase в качестве заголовка или в качестве тематики своего сегодняшнего выступления я выбрал название «Президент и пресса». Do you see how restructured the Russian sentence is compared to the English sentence? Some may suggest, here the verb suggest does not mean предлагать. It rather means подумать. Некоторые могут подумать, что, или некоторые могут посчитать, что. Некоторые могут подумать, что это название моего выступления более естественным образом было бы сформулировано как «президент против прессы». But those are not my sentiments tonight. Но в этом не состоит мое серьезное или сегодняшнее мое серьезное намерение. Некоторые могут счесть или посчитать, или подумать, что мне бы следовало назвать свое выступление «Президент против прессы», но в нынешней ситуации такие мысли не приходили мне в голову. It is true, however, that when a well-known diplomat from another country demanded recently that our State Department repudiate certain newspaper attacks on his colleagues. Let's stop here. It's true, however, однако справедливо или однако действительно правильно, что когда известный дипломат из другого государства недавно потребовал, demanded that our State Department demand requires the verb that follows it to be in the so-called subjunctive form that looks like the infinitive without the particle to. And it does not respect the S, the suffix S for the for the third person. I demand that he close, not he closes. I demand that she apologize, not apologizes. The diplomat demanded that the State Department repudiate, not repudiates. Стало быть, один известный дипломат из другого государства недавно потребовал, чтобы наш государственный департамент, the State Department or the Department of State, is the American equivalent of the Russian Foreign Ministry, Министерство иностранных дел. And their Министр иностранных дел is known as the Secretary of State. Secretary of State. Министр иностранных дел. The State Department, Министерство иностранных дел in Washington. Repudiate
in this case means отказаться от чего-то. Sometimes it means осудить. Sometimes it means retract, то есть взять назад. I want you to repudiate your words. Я хочу, чтобы взяли назад ваши слова. In this case it means отказаться. Этот дипломат хотел, чтобы Госдепартамент отказался от или осудил, или отстранился даже от некоторых атак, от некоторых нападок со стороны газет на одного из его коллег. Repudiate is a very versatile verb and is used here to mean отказаться или осудить, или отстраниться, может быть. It is very contextual. You have to examine the context to see how to best translate this verb. Чтобы Госдепартамент осудил нападки некоторых газет на одного из его коллег. It was unnecessary for us to reply that this administration was not responsible for the press. Нам не было необходимости, it was unnecessary for us to reply. For us to reply as an infinitive complex with the conjunction for, it's not a preposition here. It is a conjunction because it connects a phrase. It does not connect a noun or a pronoun. It connects the phrase, the press. Oh, I'm sorry, us to reply, for us to reply. It was necessary for us to reply. Нам не было необходимости отвечать, что наша администрация или настоящая администрация was not responsible. The past tense is used here due to the sequence of tenses. It was unnecessary to reply that this administration was not responsible. У нас не было необходимости отвечать, что нынешняя администрация несет ответственность, the present tense in the Russian language, несет ответственность за прессу, или что наша администрация отвечает за прессу. Administration in the American context is a very interesting word because it means all American government, administraция. It includes the president, it includes the Congress, it includes the cabinet of ministers, it includes just about everybody who is part of the American power structure. This administration was not responsible for the press. Нам не было необходимости отвечать, что администрация не отвечает за прессу. For the press had already made it clear that it was not responsible for this administration. For the press, for here is поскольку или потому что. The press had already made the past perfect because this whole situation is in the past. But before that situation, the press had already made it clear, потому что к тому времени, как был задан этот вопрос, или как этот журналист обратился с просьбой, пресса уже совершенно очевидно заявила, что она, то есть пресса, не отвечает за нынешнюю администрацию. And it's only fair if the administration is not responsible for the press is not responsible for the administration. In other words,
the administration cannot control the press and refuses to control the press. But on the other hand, the press may cover what the administration does or does not do, but it is in no position to accuse the administration because it's not responsible. You cannot blame the press for what the administration is doing. Okay, let me stop here. I think I have overstayed my time, but maybe I'll publish 2 different videos for that one slide.